God morgon från Paretodesken torsdagen den 23 mars. Det var nedgångar på Wall Street igår efter Powells tal. Vi befinner oss inte på Paretodesken som ni kanske ser. Vi är på AT6 och vi har vår årliga bondkonferens, Pareto Securities Annual Nordic Corporate Bond Conference. Vi ska prata mer om transaktionsmarknaden och aktiviteten på fixed income med vår kreditmäklare Håkon Hafskär. Men först så börjar vi med Wall Street där det alltså var stora nedgångar igår. Vi fick räntebesked från Fed och de höjde som väntat räntan med 25 punkter. Vilket fick börserna att lyfta inledningsvis. Men sen under Powells tal en timme senare så vände börserna ner. S&P förhandlade på minus 1,7%, Nasdaq minus 1,6% och Dow minus 1,6% också. Det var bred nedgång, alla sektorer backade men de som föll mest var finansaktierna. Från aktier till företagsobligationer, Håkon Hafskär. Välkommen. Tack för det. Hur har transaktionsaktiviteten varit och hur har aktiviteten på fixed income varit? Ja, alltså den har varit väldigt stark hela år. Vi har gjort masse dealer och marknaden har varit väldigt bra. Så har det varit lite svagare nu sista uken med allt som har skett i bankmarknaden. Men Tier 1-prising i Norden falt ju lite med en gång och så kom det väldigt starkt tillbaka. För jag tror folk føler att nordiska banker är starka och kommer inte att gå över ända. Men med så mycket uro i aktiemarknaden så ser vi att väldigt många investerare träcker mot obligationsmarknaden för då får man stort sett 10% avkastning på väldigt mycket goda kvalitetsselskap. Så det att det har varit lite roligt gör egentligen bara att man kan finna bättre sällskap på bra pris. Jag tror det kommer att bli starkt framöver de nästa månaderna så länge det inte blir sån mega recession. Ja, det får vi hoppas att det inte blir. För det är ju som du säger, det har ju länge varit TINA, there is no alternative till aktier, men nu är det ju faktiskt det. Jag har sett det väldigt i år, alltså speciellt mycket. Jag snackar mest med hedgefond och så vidare, men nu ser vi väldigt mycket family offices och folk som har historiskt köpt aktier som köper bonds istället när du får aktieavkastning på obligationer. Och vad får man för yield? Altså, jeg føler man får stort sett på veldig mye gode selskaper så får du 8-9-10% og det er veldig attraktivt. Men man måste inte vara en stor ränte- eller obligationsfond för att kunna köpa obligationer? Jag vill kanske säga att som privatperson så bör du nog kanske i hvert fall ha 5-10 miljoner så du kan få en diversificerad portfölj och det är stort sett 1 minimum. Men hvis man kan det så är det super, för så är det väldigt mycket goda high yield-fond man kan köpa. Och vi har ju många high yield-fonder här idag som jag ska prata mer med under dagen så jag hoppas kunna få en kommentar där också. Men Håkon, vilka typer av bonds brukar du handla? Alltså jag som nordman är väldigt glad i oljeselskap för där føler jag att på grund av ESG så är det många fond som inte kan köpa det om dagen och det gör ju att man får en väldigt attraktiv prising och så tror jag väldigt på att oljemarkedet kommer att vara starkt i många år framöver för det har blivit investerat för lite nu i de sista 5 åren. Så jag tror på att oljeprisen kommer att vara väldigt stark och då har du väldigt mycket goda krediter, speciellt i Norden så är det väldigt bra skattesystem för norska INP-selskap och då får du gärna 12-13% yield på selskap som levererar väldigt bra och som har lav cash break-even, så selv oljepris på 70 går helt fint. Så kan trekke fram Super Senior i Mime Petroleum. Der får du 15% yield på en Super Senior som har ett oljefält som ska producera till 2040. En av mina favoriter. Ja, tack så jättemycket Håkon. And speaking of oil, I just run into Nadia Martin-Wiggen, our energy analyst at Pareto Securities. Could you tell us about the energy market right now? What is happening? So we've had a tough time in oil. You know, last week was a really big sell-off in oil price. I mean, everything had sold off, but actually the energy space and oil in particular got hit the hardest. We've gone through all the numbers. And whereas we have to admit that Q1 buying of oil by China is around 1 million barrels per day lower this quarter versus Q4 last year, you know, that has been a real hit to demand, right? And we had felt that, all right, we're having this growth in demand with the reopening, but it's been postponed a bit. So in the last 10 days, we've seen the Chinese buyers are back in the market, tanker rates are flying. It's going to continue into Q2, Q3, Q4, and build on that momentum, but it has paused things a bit. In addition, we see that there's more oil coming out of the US
than we had expected, especially US NGLs. There's more supply coming out of Brazil, 200,000 barrels per day more in Q1. So that has made the first quarter show a build in inventories. The second quarter looks sloppy, especially because we have the US SPR release coming out, 300,000 barrels per day. But Q3 and Q4 look fantastic. We start to really see inventories draw at a fast pace, almost 1 million barrels per day in the third quarter, driven by China and non-OECD Asia, ex-China, ex-India. That's 500,000 barrels per day. Growth in demand from countries like Vietnam, Philippines, so forth. So Asia is looking very, very strong. McKinsey's come out saying there's no longer a supply chain bottleneck. So that reopening is happening, but the market needs to be patient. And given that sell-off last week, it's twice that oil traders have gotten bullish to get hit. The first time was when the US announced the second quarter US SPR release of oil. The second time is with this SVB banking crisis. And the other aspect is that we have to accept that Russian oil is here to stay. It is not going to fall off 800,000 barrels per day next quarter. There's simply too much of an appetite for oil in countries like China and India to allow that to happen. And the US is fully on board with this. The EU wanted to lower the price cap. And the Biden administration said, no, we will not be lowering the price cap to Russia. We also see a growth in Iranian production of oil, 400,000 barrels per day, year on year, even though they're under full-on sanctions. So the US administration is focusing on affordability in oil and gas, number one. And gas prices are down, as in natural gas prices. In Europe, we've been much more focused on sustainability. At the sacrifice of price, and as we unfortunately found out last year, at the sacrifice of security. Right, so we're doing everything we can to build that natural gas infrastructure, and this is where we have regasification capacity, LNG import capacity that is flying for the next 3 years to help us out of this situation. But this is where we are in that transitory period. Thank you, Nadia. So the activity is starting to get a bit heavy now, so I think we'll have to round up. But thank you very much for joining Pareto TV. Thank you, Nadia. Bye. Tack för att ni har lyssnat den här torsdagen. Det här avsnittet kommer ut senare än vanligt. Hoppas ni överseende med det och har nu en fortsatt trevlig torsdag.